Hi, hello, vanakkam. Welcome back to my channel, Jay's Wellness World. ஹெல்த்தியான ராகி டோனட் எப்படி பண்ணுறதுனா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் இதில் நான் ஆல்ரெடி பால் நல்லா காய்ச்சிட்டு ஆற வச்சுருக்கேன். 5 கிராம் ஈஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1-2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பால் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஆறியும் இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் வெதுப்பாக இருக்கணும். ஒரு 5 to 10 minutes இதை நம்ம ரெஸ்ட்டில் விட்டுடலாம். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும். ஈஸ்ட் மிக்ஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது கூடவே 2 எக் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ 300 கிராம் ராகி, 100 கிராம் வீட் ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன். 1 to 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஈஸ்ட் மிக்ஸை ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ் பட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைங்க. இது ரெஸ்ட்ல விட்டுடலாம். இப்போ இதை சாஃப்டாக பிசைஞ்சு டோனட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். டோனட்டை ஆயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா 2 சைடு ஈவனாக குக் பண்ணுங்க. எக்ஸஸ் ஆயிலை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஆல்ரெடி ஒயிட் சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். சாக்லேட்டில் ஹாஃப் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இமிடியேட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த மாதிரி ஒரு டோனட்டை உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ராகி டோனட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.